Dear friends, welcome to AIS American Center. This is I.E.L.T.S and Toefl training session. We have come here to the writing and speaking task. It's the Lingua Forum essays we have taken, and it's from Dream Tech Publications. We have come here to the video number 36. Agree or disagree question. So writing task, you have to write almost 250 to 270 words, and speaking 2 minutes continuously you have to speak. The topic here is, the type of question is agree or disagree question. A topic is given, you have to state whether you agree with the statement or you disagree with the statement. If you agree with the statement, you have to start the introduction with the main ideas, examples, reasons, and finally you have to go in for conclusion. So topic here is teachers pay, the salary of the teacher. Teachers pay should depend on how successfully the students learn. So the scale, the pay, the monthly payment of the teacher should depend on how the students are performing in their academic education. So the teacher's pay should be directly proportional to, related to the students' performance in their yearly examination. So do you agree with that view or not? Do you agree? Use specific examples and reasons to explain your answer. A sample exercise is given here. In principle means what? Generally, in principle, it would be good if a teacher's success in the classroom could be rewarded with higher pay. See here, it would be good if a teacher's success in the classroom could be rewarded with a higher pay. So the better the performance of a teacher in the class, the higher the salary he gets. It would be good. In practice, in principle it is good, but in practice what happens? However, there are obstacles. There are obstacles. What are the obstacles? Hindrances to such a plan. How is academic performance? Academic performance means what? The yearly 10th or 12th or 11th or BE or whatever it is, the yearly educational system, the academic performance to be measured. How can you can measure the academic performance? How would such a plan address levels of difficulty among various subjects? So not only one teacher takes teacher takes a subject. There may be multiple number of teachers, isn't it? Maths, physics, chemistry, biology, English, Tamil or Hindi. A lot of subjects are there. So how do you merit each teacher? Such obstacles notwithstanding, a performance-based pay system has merit. It has a merit and should at least be considered, but as a bonus system, not as an increase in basic pay. So here, so the writer here says the basic pay of all staff should be equal. For example, they are getting a salary of 20,000. Let the basic salary be 20,000. Then, according to the performance in a class, whether when they make centums in mathematics or physics or chemistry, how much centums they got, according to that you can give a bonus. That's what he says. You should not alter the basic pay scale. See, the basic pay means what? The salary. You should not increase the salary, but you can give a extra amount, a bonus amount. This is what the author says here. See, for example, he says a bonus of a set amount of money, maybe 1,000 rupees or 5,000, could be awarded to the teacher whose students have shown greatest improvement in a particular subject or an area. So basic pay is 20,000. In a class when they were able to perform very well in biology, the biology staff should be given a bonus amount, extra amount. Such as mathematics, you take for a mathematics, social studies. Social studies is, what is that? History, social studies, science, social studies, history, geography, or languages, English or Tamil. The bonus method would be simpler than adjusting an individual teacher's scale of pay. It would provide a strong incentive to improve the performance of both teachers and the students. So the basic scale is same, pay is same, the salary is same, but
According to the in the class, the performance of the students in each subject, if they perform extremely well, that according to that performance, the staff should be paid. He says with an example with the various subjects, mathematics, social sciences, or science, or language. Next, and he says it will be a better, the performance level of the teacher and the students will increase. Also, a bonus system would have the benefit of focusing attention on which subject should have priority in a curriculum. In a curriculum means what? The subjects which you have to study for your engineering or medicine or your 10th or 12th. What are the subject? What are the syllabus? Curriculum is the syllabus for a year. So, also a bonus system would have the benefit of focusing attention on which subject should have priority in a curriculum. So, for example, engineering students, it is mathematics is the most important. So, mathematics teacher should be given incentives. And coming here to accounts, which is the most important subject, accountancy and mathematics. So, accountancy and mathematics should be given importance. So, those teachers should be told in prayer that according to your performance, you will get an incentive. So, most people would agree that superior performance in teaching maths or science deserves a greater reward than other subject outside the so-called core curriculum. See, for science subject, what is the core subject in science? Physics, chemistry, mathematics. These are the core subjects. English is not important. Tamil is not important. Computer science is not important. The most important is maths, physics and chemistry. For science students, pure science students, it is biology, geology, chemistry, which is most important. So, these core subjects should be given important, deserves a greater reward. Which subjects, however, are most deserving? Should algebra rank higher than French literature? Should physics instructors receive greater rewards than the teachers of art and music? A bonus system might help schools establish a ranking system for individual disciplines. So, he says also with the examples that each subject, when it is concentrated, the school which will concentrate much on individual subjects, the core subject which is most important, and they can weigh whether music class is important or mathematics is important, physics is important or Tamil language is important, chemistry is important or English literature is important. So, they can weigh. Schools already have a bonus system of sorts in their athletic programs. For athletics, there are there are certain incentives. The sports teacher, if the school wins in volleyball, the sports teacher is given a certain amount of incentive. So, in athletic programs, you have those type of incentives. A coach whose team wins many games become eligible for awards and honors. A coach who is able to make the school to win in cricket or hockey, in inter-school or inter-collegiate or inter-university competition, he is given awards and bonus. This kind of career advancement is not the same as a bonus of money. It is awards and rewards are given, but money is not given. But it does result in winning teams. A similar approach applied to academics. So, in sports, we commonly see in the schools and colleges where the sports teacher is given awards and rewards, but in academics it is not given. So, might benefit teachers and students alike. So, this introduction of incentives or bonus system for the teachers will increase the performance, better the performance of the teacher and the student. So, my dear friends, introduction part, he says the salary of the teacher or the teacher's pay, salary should depend on how successfully the students learn. Do you agree or disagree? This is the statement. Then we have come here to the introduction part stating that the basic pay should be the same, the writer says, but incentives can be given on the performance of the teacher.
Then he says with an example of which subject should be given importance. Then he illustrates with that, and finally he comes to the conclusion comparison of a sports teacher in a school or a college with a core subject teacher like math, physics, chemistry, academicians. So they are getting highly appreciated, but the teaching community of the subjects they are not getting. So we should do certain increase the incentives and scale of the pay for the teachers, which makes the teacher and the students to benefit. Now I request the students to come forward and add your view. What do you think? Take that. What's your name? Satyaraj. What's your qualification? BSc Electronic Science. BSc? Electronic Science. Electronics. What are you doing now? I'm working as an IT professional. Which country are you planning to go? Singapore. Singapore. So when are you planning to write your I.E.L.T.S exams? January. Okay, fine. You can just tell what exactly you want to say. Hi, good morning to all. Today we are going to discuss a topic about pay scale about teachers. Nowadays, teachers are getting very less salary in the institutions, but based upon the performance, if the teacher is performing very well, the teachers should at least they should get some amount of bonus apart from the salary. Due to that, they can give more number of results to the institution. Students should be teachers should be judged based on their skills and talents, how much results they are yielding in a year. Also, nowadays the more importance should be given to the science and math subject. But when compared to other subjects, the core subjects should be taught in a simple manner, in which the students should be able to understand and perform very well in their exams. Right now, the universities are not paying very well to the staffs. The physics and chemistry and mathematics subjects staffs are getting less salary when compared to a government school or government college staffs. The private institutions are paying very much less, and the salary scale is become day by day getting increased based on the competition of the professions. Right now, as per my advice, I would say if the staffs are performing very well and they're giving more number of results, they should get rewarded at least a minimum amount of their salary. Thank you. Okay, I request you gentlemen to come forward. So what's your name? Shahul. What's your qualification? BE Computer Science. Okay, which country are you planning to go? Canada. Okay, you're taking I.E.L.T.S academic or general? Academic. Academic. So why don't you tell what you understand by this topic? I am Shahul. I strongly support that teachers' pay should be depends upon the successful rate of the students. When compared to the other curriculum subjects, academic subjects are more preferred. While see that science and mathematics are preferred more they are concentrated with the compared to the other subjects. Schools should follow that. They should differentiate what the students are and what are the subject main subject they have to concentrate. So they have to hire strongly hire eligible staff for the academic subjects. Then we have to see that what are only the strong background staff can teach what the students know. They can understand what the students need and what are the problems, the conflicts they are facing while studying and for written exams. Then comes based on the successful rate, the core subject staff should be paid highly. They have to see the ratio of how the successful rate of the student and see how they perform in the exams. While comparing to the other subjects like arts and art, science and music, if you see that curriculum strong academic subjects like science and maths will be very well strong that they have to take up till the career path with the degrees. So we have to concentrate on
fully on the degree subjects. So we have to get a high score in the core subjects. While compared to the author, they are saying that in physical education, other activities like sports and sports and other extracurricular activities. Therefore, they are having some rewards for that. Whatever they perform in the and come up with that. Likewise, we have to concentrate on the core subject also. So that it will be a boost for staff, and they'll be able to get teachers will be getting they'll be having some interest towards the subject. They'll try to perform, and they'll be having some try to innovate some new ideas for the student to get easily crack the exams. I strongly in summarizing, I strongly support that teachers should pay highly in for the academic subjects, depending on the successful rate of the student. Thank you. Good, Sagar. But you have to be very clear with your words. Yes. What's your name? Satya. Which country are you planning to go? USA. Okay, fine. What do you understand by this topic, and how do you say about this topic? Hi, morning to you, everybody. I'm strongly supporting teacher pay is very much for the students' growth, as well as student performance, because some of the teachers, some of the universities, some of the private colleges not paying well. So that is the reason we are not getting good result. Some of the in engineering, even though in the arts and science, many of commercial colleges, we are not getting good outputs. We are not getting proper out because of teachers are getting less salary. So that is why they are not interested to teach very well to their students. So I strongly supported if like in colleges or in university, in schools, they have in sports. In the sports staff, they are getting like rewards or many things. Even though they are not getting paid, also they are getting rewards. So that is the good. But even though the staff, they are performed in academics like science and mathematics, they are not get any reward, even though they are not paid well. So that is the reason I strongly supported if you're increasing the salary to the staff, definitely all the performance will be well, and our result will be guaranteed to all the schools and the universities. Thank you very much. So நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL ட்ரெயின் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். எழுது பயிற்சி அண்ட் ஸ்பீக்கிங் பேச்சு திறன்களை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய பயிற்சி லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டுரைகள் ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 36க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே எழுத்து பயிற்சியில் 250லிருந்து 260 வார்த்தைகள் பக்கம் நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸ்பீக்கிங் டாஸ்கில் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக தெளிவாக சொற்கள், வார்த்தைகள், வார்த்தை ஏற்ற இறக்கங்களுடன், முக அமைப்புடன், பாவனையுடன் நீங்கள் தெளிவாக பேச வேண்டும். இதுதான் இந்த பயிற்சியினுடைய நோக்கம். இப்பொழுது வந்திருக்கிறது கேள்விகள், அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற ஒரு தலைப்பு வருகிறது. அப்ப நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் தலைப்பு, முகவரியில, இன்ட்ரடக்ஷன்ல ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று 50 வார்த்தைகள் அதில் எடுக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம். அடுத்ததாக ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் ஒரு தலைப்பை என்று அதற்கான காரணம் சொல்லிக்கொண்டு, ஏன் அதற்கு எதிராக நீ செல்கிறாய், இன்னொரு தலைப்பின் எதிராக செல்கிறாய் என்பதை இன்னொரு பத்தியிலே அது விளக்கமும் முடிவுரையாக மறுபடியும் நீ ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்பதை முடிவுரையாக சொல்ல வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் டீச்சர்ஸ் பே, டீச்சர்னு போட்டு எஸ்ன்னு போட்டுட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டுக்கிறோம். ஆசிரியர்களுடைய பேனா என்ன, பேனா பணம் செலுத்து. ஆனால் இங்கே பேனா சம்பளம் என்று வருகிறது. பேனா பணம் செலுத்து, இங்கே பேனா என்ன சம்பளம் என்று வருகிறது. ஆசிரியர்களுடைய சம்பளம் ஷுட் டிபெண்ட் என்றால் சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஆன் ஹவு சக்சஸ்ஃபுல்லி their students learn. ஆசிரியனுடைய சம்பளம் மாணவர்கள் எப்படி எந்த அளவு கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்தபடி அவர்கள் சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? வகுப்பிலே மாணவர்கள்
ஃபெயிலாகிவிட்டால் ஆசிரியர் சம்பளத்தை அதை குறைக்க வேண்டும். அதிக மார்க் பெற்று அந்த துறையிலே மாணவர்கள் அதிக மார்க் பெற்றார்கள் என்றால் அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த பாடத்தினுடைய ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? இது ஒரு குழப்பமான ஒரு தலைப்பு இல்லை. ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள், மாணவர்கள் ஃபெயிலானா ஆசிரியர் சம்பளத்தை குறைத்து விடு, மாணவர்கள் நல்ல மார்க் பெற்றால் ஆசிரியர் சம்பளத்தை உயர்த்தி விடு. இது ஏதோ புதுமையாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த தலைப்பினுடைய எப்படி எழுதுவீர்கள், எப்படி பேசுவீர்கள் என்று வருகிற பொழுது நீங்கள் யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள், சரியான உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் டு உங்களுடைய விடையை சொல்வதற்கு. உதாரணத்துக்கு சாம்பிள் ஒரு மாதிரி கட்டுரையை பாருங்கள். இன் பிரின்சிபிள், கொள்கை அளவிலே. பிரின்சிபிள் என்றால் என்ன? கொள்கை அளவிலே. இட் would be good if a teacher's success in the classroom could be rewarded with a higher pay. கொள்கை அளவிலே ஆசிரியருடைய சம்பளம் மாணவர்களுடைய எப்படி கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அந்த ஆசிரியர் மூலமாக அதை பொறுத்து அவர்கள் சம்பளம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதே கொள்கை ரீதியாக நன்றாக இருக்கிறது, ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இன் பிராக்டிஸ், ஆனால் நடைமுறையிலே, however எப்படி எனினும், there are obstacles. obstacles என்றால் என்ன? தடைகள் இருக்கிறது. டு such a plan என்றால் என்ன? இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்கு சில தடைகள் இருக்கிறது. how is academic performance to be measured? academic என்றால் வருடாந்திர படிப்பு, 10th 12th டிகிரி, இதெல்லாம் வருடக்கணக்கிலே படித்து வருட இறுதியிலே ஏப்ரல் மாதத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய படித்த திறமையை காண்பித்து அதற்கு மதிப்பெண் பெறுகிறார்கள். அதுதான் அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த வருடாந்திர அந்த பரீட்சை அவர்களுடைய நிகழ்வுகள் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? டு பி மெஷர்ட். ஒருவேளை அந்த கல்லூரி அந்த பள்ளி மாணவன் வெளியே டியூஷன் மூலமாக, டியூஷன் வாதியார் சொல்லிக் கொடுத்தது மூலமாக கற்றிருப்பான், அல்லது பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்ததுனால கற்றிருப்பான், அல்லது ஆசிரியர் இல்லை ஆனால் அவனே கடுமையாக உழைத்து மார்க் பெற்றிருப்பான். இங்கே ஆசிரியருக்கு ஏன் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சம்பள உயர்வு? ஸோ இந்த அகாடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் டு பி மெஷர்ட், அவர்கள் வருடாந்திர படிப்பை படித்ததிலே அதை மெஷர் பண்ணுவது, அளவுகோலிட்டு அளவு பார்ப்பது என்பது. How would such a plan address levels of difficulty among various subjects? இது மட்டுமல்ல, ஒரு மாணவன் படிக்கிறேன் என்றால் மேத்ஸ் இருக்கிறது, ஃபிசிக்ஸ் இருக்கிறது, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறது, பயாலஜி இருக்கிறது, ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, ஜியாகிரஃபி இருக்குது, இங்கிலீஷ் இருக்குது, தமிழ் இருக்குது. ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்திற்கும் எப்படி கணக்கு போடுவது, எப்படி எடை பார்ப்பது? such obstacles, இந்த தடைகள் எல்லாம் notwithstanding, இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டாலும் கூட a performance based pay system as merit. பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு பே சிஸ்டம் என்றால் என்ன? அப்போ ஒரு ஆசிரியரினுடைய வகுப்பிலே மேத்ஸோ ஃபிசிக்ஸோ அங்கே மாணவர்கள் 10 பேர் சென்டம் வாங்கி இருந்தார்கள் என்றால், 100 மார்க் பெற்றிருந்தார்கள் என்றால், அதற்கு தகுந்த ஒரு ஊக்கத்தொகையை கொடுக்க வேண்டும். அட்லீஸ்ட் பி கன்சர்ன், பட் as a bonus system, not as an increase in basic pay. பேசிக் பே என்றால் என்ன? சம்பளம் என்ற அர்த்தம். பேசிக்னா அடிப்படை சம்பளம். அடிப்படை சம்பளத்தை தொடக்கூடாது. அடிப்படை சம்பளம் 20,000 30,000 இருக்கட்டும். ஆனால் போனஸ் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? அந்த வகுப்பிலே எத்தனை மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்த ஊக்கத்தொகையை வழங்கலாம் என்று இந்த முன்னுரையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்காக இந்த போனஸ் ஊக்கத்தொகையை எப்படி கொடுக்கலாம் என்பதை சொல்கிறார். a bonus of a set amount of money, ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, ஒரு 100 மார்க் பெற்றமா ஒரு வகுப்பில் 100 மார்க் சென்டம் வாங்கியிருந்தால் ஒரு 500 ரூபா கொடுக்கலாம். இது ஒரு ஊக்கத்தொகை. could be awarded to the teacher whose students have shown greatest improvement in a particular subject area such as mathematics, social studies or languages. இந்த மாதிரி பாடத்திட்டங்களில் 100 சென்டம் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆளுக்கு 500 ரூபா கொடுக்கலாம் ஆசிரியருக்கு. The bonus method would be simpler than adjusting an individual teacher's scale. அப்போ இந்த போனஸ் சிஸ்டத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மாதம் அடிப்படை 20,000 சம்பளம், எவ்வளோ சென்டம் வாங்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி 500 1000 கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தொகையை பெறுகிறார்கள். ஸோ இதுதான் கரெக்டு. மாத சம்பளத்தை நாம் தொடக்கூடாது என்று இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபில், செகண்ட் பேராகிராஃபில் இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு அடுத்ததாக சொல்கிறார். yet would provide a strong incentive. இன்சென்டிவ் என்றால் என்ன? ஒரு ஊக்கமாக to improve the performance of both teachers and students. So இந்த ஊக்கத்தொகை வழங்குவது மூலமாக
மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இரண்டு பேரும் அதிக உற்சாகத்துடன் படிக்கக்கூடிய இயல்பை பெறுகிறார்கள். அடுத்த பேராகிராஃபில், மூன்றாவது பேராகிராஃபில் சொல்கிறோம் இந்த போனஸ் சிஸ்டத்தினால் என்னென்ன அதிக பலன்கள் வருகிறது. Also a bonus system would have the benefit of focusing attention on which subject should have priority in a curriculum. curriculum என்றால் என்ன? பாடத்திட்டம். ஒரு பாடத்திட்டம். ஒரு பாடத்திட்டம்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டில் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போக வேண்டும் என்றால் எதற்கு முக்கியத்துவம் பார்க்கிறார்கள்? கட் ஆஃப் மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி. அந்த மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அந்த 3 சப்ஜெக்ட்டுக்கு நாம் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஒரு மாணவன் பிகாம் சேர்கிறான் என்றால் அவன் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அக்கௌண்டன்சி, காமர்ஸு, மேத்தமேட்டிக்ஸு, அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு மாணவன் சேர வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது பயாலஜி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி. இந்த பாடங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம். அந்த ஆசிரியருக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுக்கலாம். Most people would agree that superior performance in teaching math or science deserves a greatest reward than other subject outside the so-called core curriculum. கோர் curriculum என்றால் என்ன? முக்கியமான பாடத்திட்டம். அப்போ முக்கியமான பாடத்திட்டம் என்கிற வகுப்போது மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி, அக்கௌண்டன்சி, இந்த பாடத்துகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மற்ற ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ், வேறு சில பாடங்கள் எல்லாம் அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை விட இந்த முக்கியமான கோர் என்றால், முக்கியமான கரிக்குலம் என்றால் பாடத்திட்டத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடிய நாம் அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு 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 வேற்றுமையை மற்றதை விட இந்த பாடத்திட்டத்திற்கு ஒரு கவனத்தை செலுத்த முடிகிறது. which subjects however are most deserving, எதற்கு அதிக தகுதி வாய்ந்தது, எந்த ஆசிரியருக்கு அதிக போனஸ் கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு எண்ணத்தை குறிக்கிறது. should algebra rank higher than French literature? +1 +2ல ஃப்ரெஞ்சுன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்காரு ஒருத்தர் செகண்ட் லாங்குவேஜாக. அல்ஜீப்ரா மேத்தமேட்டிக்ஸும் இருக்கிறது. ஃப்ரெஞ்சு லிட்ரேச்சருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாமா இல்லை மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாமா என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடிகிறது. should physics என்ற பாடத்திட்டம் instructor receive greater reward than teachers of art or music? ஆர்ட்னா என்ன? இங்கிலீஷ் பாடத்திட்டம், மியூசிக். இந்த ஃபிசிக்ஸ் வாதியாருக்கு மார்க் அதிகமாக வாங்கினால் ஃபிசிக்ஸ் வாதியாருக்கு அதிக மார்க் கொடுக்கலாமா, அல்லது ஆர்ட் அண்ட் மியூசிக் இந்த கலைகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாமா என்று நாமளே தீர்மானிக்க முடிகிறது. A bonus system might help schools establish a ranking system for individual disciplines. அப்போ இந்த சிஸ்டம், இந்த போனஸ் சிஸ்டம் என்ன சொல்லுகிறது? இண்டிவிஜுவல் டிசிப்ளின்ஸ் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு தனி பாடத்திட்டத்தில் அதிக கவனத்தை பள்ளிகள் செலுத்த ஆரம்பிக்கிறது. புகழ் வாய்ந்த பள்ளியாக இருக்கிறது. மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு இந்த ஸ்கூல் தான் சரி, ஃபிசிக்ஸுக்கு இந்த ஸ்கூல் தான் சரி, அக்கௌண்டன்ஸுக்கு இந்த கல்லூரி தான் சரி. அப்போ அந்தந்த பாடத்திட்டத்திற்கு போனஸ் சிஸ்டத்தின் மூலமாக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பள்ளி அந்த பர்டிகுலர் பாடத்திட்டத்திலே தேர்ச்சி அடைகிறது. ஏனென்றால் ஆசிரியர் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறார் இந்த போனஸ் ஊக்கத்தொகையின் மூலமாக. அதன் மூலமாக மாணவர்களும் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். அங்கே பாட பரீட்சையினுடைய முடிவுகள் நல்ல மார்க் பெறுகிறார்கள். ஸோ அது பள்ளிக்கும் பேர் கொடுக்கிறது, மாணவர்களுக்கும் பேர் கொடுக்கிறது. ஸோ இந்த போனஸ் சிஸ்டத்தினால ரெண்டாவது பலனை பார்க்கிறீர்கள். இறுதியாக கன்க்ளூஷன் முடிவுரைக்கு வரும் பொழுது ஸ்கூல்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேவ் ஏ போனஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ட்ஸ் இன் தேர் athletic programs. அப்போ பல பள்ளிகளுக்கு ஏற்கனவே இந்த போனஸ் சிஸ்டம் இருக்கிறது. ஆனால் எந்த ஒரு துறையிலே இருக்கிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் விளையாட்டு துறையிலே. ஒரு பள்ளியின் சார்பிலே, கல்லூரியின் சார்பிலே ஃபுட்பாலிலே மாநில அளவிலே ஜெயித்து விட்டு வந்தார்கள் என்றால் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சருக்கு பாராட்டுகளும் பரிசுகளும் கௌரவங்களும் அதிகமாக குவிகிறது. ஆனால் மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அப்போ ஏற்கனவே ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் போனஸ் சிஸ்டம் இருக்கிறது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மாஸ்டருக்கு. A coach whose team wins many games become eligible for awards.
அப்போ ஒரு கோச் ஒரு டீமினுடைய ஃபுட்பால் கோச்சோ வாலிபால் கோச்சோ ஹாக்கி கோச்சோ அவர் அந்த டீம் ஜெயித்து விட்டு வந்துட்டா அவருக்கு அந்த கோச்சுக்கு நீங்கள் அவார்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 ரூபா எங்கள் ஸ்கூல் சார்பில் கொடுக்குறோம் என்று சொல்கிறார்கள். அவரும் அந்த பயிற்சியின் பொழுது போட்டியின் பொழுது மாணவர்களை ஊக்குவித்து அந்த போட்டியில் ஜெயிக்க வைக்கிறார். அவர் 10,000 ரூபா கிடைக்கிறது. ஹானர்ஸ் அவருக்கு பேரும் புகழும் பட்டயங்களும் கிடைக்கிறது. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் நாட் த சேம் ஆஸ் எ போனஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மணி. அப்போ பணம் கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல, அவருக்கு கப்பு அவார்டு இதெல்லாம் பட்டயங்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறது. பட் இட் டஸ் ரிசல்ட் இன் வின்னிங் டீம்ஸ். ஸோ என்ன இருந்தாலும் இவர்களுக்கு பட்டயம் கொடுத்தாலும் அவர்கள் இந்த ஊக்கம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த விளையாட்டு ஆசிரியர் தன்னுடைய அணியை ஜெயிக்க வைக்கிறார். எ சிமிலர் அப்ரோச், அதை போன்றே அப்ளை டு அகடமிக்ஸ், படிப்பு சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் அதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். might benefit teachers and students alike. இது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் பலன் கொடுக்காது, மாணவர்களுக்கும் சேர்ந்துதான் பலன் கொடுக்கும் என்று இந்த கட்டுரையாளர், இந்த எழுத்தாளர், இந்த IELTS மாதிரி விடை எழுதியவர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இதனுடைய தலைப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளத்துடன் ஊக்கத்தொகை வழங்கலாமா கூடாதா? இல்லை சம்பளம் மாணவர்களுடைய கல்வி பரீட்சையில் எப்படி தேறுகிறார்களோ அதை பொறுத்து அவர்களை சம்பளத்தை ஏற்ற வேண்டும் இறக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது முடியாது, இல்லை என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? சம்பளத்தை அடிப்படை சம்பளம் அப்படியே இருக்க வேண்டும், ஆனால் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும். அந்தந்த ஆசிரியர்களுக்கு யாரெல்லாம் தங்களுடைய மாணவர்களை அந்த குறிப்பிட்ட பாடங்களிலே அதிக மார்க் பெற வைத்தார்களோ அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதற்காக 2 பத்திகளிலே போனஸ் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊக்கத்தொகையினுடைய பலன்களை சொல்கிறார். இறுதியாக ஏற்கனவே இந்த திட்டம் விளையாட்டுத் துறையிலே ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இருக்கிறது. அதே போன்று இந்த அகாடமிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பாடத்திட்டத்தை ஆசிரியர்களுக்கும் கொண்டு வரும் பொழுது அது ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் ஒருமித்த அளவிலே முன்னேற்றும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இந்த கட்டுரையை பார்த்தீர்கள். இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மேலும் பல புதிய விஷயங்களை அறிவோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.